προηγούμενες διαλέξεις που έχω δώσει εδώ, οπότε ελπίζω ότι θα τα συνδέσετε. In my view, in order to understand the crisis, we have to understand that it was a crisis of capitalism in the 70s, and what then came was an attempt to resolve it by the capitalist class. It was conscious. This wasn't an unconscious crisis. Πρώτα πρέπει να θυμηθούμε ότι υπήρχε αυτή η κρίση της δεκαετίας του 70 και από εκεί πέρα μια συνειδητή επέμβαση της καπιταλιστικής τάξης να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Και τονίζω ότι ήταν μια συνειδητή επέμβαση και όχι μια αυθόρμητη προσαρμογή στην κατάσταση. Effectively, by the 70s, the capitalist class understood that it was not possible to maintain full employment because they couldn't control the working class. They couldn't continue with the settlement after 1945. They had to break it and go to financial. Στη δεκαετία του 70, στις αρχές της δεκαετίας του 70, η καπιταλιστική τάξη κατάλαβε ότι δεν μπορούσε πια να συνεχίσει με το καθεστώς της πλήρους απασχόλησης, δεν μπορούσε πια να ελέγξει τις εργατικές αντιστάσεις, δεν μπορούσε να διατηρήσει το πλαίσιο του Bretton Woods που διατηρήθηκε μετά από το 1944. Και πρέπει να μετακινηθεί, να στραφεί προς το χρηματιστικό κεφάλαιο, στην κυριαρχία πια του χρηματιστικού κεφάλαιου. The essential problem that then arose was that having transferred the finance capital, having transferred industry, Anglo-American capital in particular, but not only Anglo-American capital, transferred many industries to the east. When it had done so, the question then arose, where would they invest further? Αφού λοιπόν είχες αυτή τη μεταφορά κεφαλαίων στον τομέα το χρηματοπιστωτικό και αφού είχες μια μεταφορά αγγλοαμερικάνικου αλλά όχι μόνο κεφαλαίου προς τα Ανατολάς και πανεγκατάστασή του στα ανατολικά, έμενε από εκεί και πέρα πια άλλη διέξοδος επενδύσεων είχε. There already was within the 80s high levels of unemployment. Ήδη στη δεκαετία του 80 υπάρχει υψηλό επίπεδο ανεργίας. It's hard to remember it now, but the fact is that in Britain, for instance, there was full employment in the 1970s. It wasn't just a statement of full employment. It was also true that in terms of those who were economically active, they were fully employed. That's to say, when one looks at the statistics, they weren't fixed as they are today. It simply was true that the whole population was employed and people could get education easily in order to be employed. That changed in the 1980s. You had mass unemployment from then on. Δηλαδή, ενώ στη δεκαετία του 70, πάρουμε το παράδειγμα της Βρετανίας, υπήρχε όχι απλώς πλήρης απασχόληση, αλλά υπήρχαν και όλες οι αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες. Η υγεία, η παιδεία κτλ. Στη δεκαετία του 80 τα πράγματα αλλάζουν και έχει ήδη μια πολύ μεγάλη ανεργία για τη Βρετανία. Και χτύπημα των άλλων. The essential problem there, as any Marxist could have told it very early, is that what they were doing was moving out of the productive sector into the unproductive sector. Όπως θα μπορούσε να δει ο πυρήνας μαρξιστής, υπήρχε μια μετατόπιση, μετακίνηση του κεφαλαίου από την παραγωγική σφαίρα στην μη παραγωγική σφαίρα. So the question then would arise, where was the surplus value to come from? Το ερώτημα τότε μπαίνει, από πού θα απομυζούνταν η υπεραξία. It was a contradiction for which there was no solution. Αυτό ήταν μια αντίφαση που δεν υπήρχε λύση για αυτήν. The problem which then appeared on the surface was the question of investment. Where would they invest? Το ερώτημα που έμπαινε στο επίπεδο της εμφάνισης των επενδύσεων είναι πού θα γίνουν επενδύσεις, προς τα πού θα στραφούν οι επενδύσεις. The result was an enormous growth, effectively, of savings, of profits which were kept as savings. Και το αποτέλεσμα ήταν η εμφάνιση, η αποταμίευση των κερδών, να αυξάνονται τα κέρδη που αποταμιεύονται. And an enormous growth then of these financial companies, the most obvious of which are the private equity companies, of which the biggest, most important is BlackRock. Και με αποτέλεσμα να έχεις μια διόγκωση όλων των χρηματοπιστωτικών θεσμών και εταιριών
και ιδιαίτερα του ιδιαίτερων private capital και εταιριών, η πιο γνωστή από τις οποίες είναι η BlackRock. Well, the effect was that there was a crisis where the stock exchange collapsed in 87, it went into crisis in 89, Japan has not yet recovered. Sweden and Canada were in a grave crisis. Είχες μια σειρά από εκεί και πέρα καταρρεύσεις. Είχες το κράχ το 1987, μετά το 1989, μετά στην Ιαπωνία, από την οποία ακόμα δεν έχει συνέλθει αυτή η χώρα, και επίσης μεγάλες κρίσεις στον Καναδά και στη Σουηδία. I'm giving this history because it's the basis of why we have the crisis today. Παρουσιάζω αυτό το ιστορικό γιατί αυτή είναι και η βάση για να καταλάβουμε ποια είναι η κρίση σήμερα. In order to get out of that crisis from 89 to 93, the administration under Clinton and with Greenspan in the United States effectively decided to keep interest rates low and try and ensure that there was a boom. Και για αυτόν τον λόγο, για να αντιμετωπίσουν αυτό το περίοδο 1989-1993, ιδιαίτερα κάτω από την κυβέρνηση του Clinton και η προεδρία στο πέντε του Alan Greenspan, σχεδόν κατεβάσαν στο 0 τα επιτόκια, ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. What then happened was, in effect, a crisis very similar to what happened after 2007. That's to say, you had the collapse of East Asia, funds having to being taken from East Asia, and the East Asian economies collapsing, South Korea, Malaysia, and so forth. You then had the long-term capital management fund collapsing. You then had the dot-com boom collapsing. Και έτσι, αλλά αυτή η πολιτική της πιστωτικής επέκτασης με τα μηδενικά επιτόκια του 1993, της δεκαετίας του 1990, οδηγήθηκε αυτή στο κράχ του 1997 στην Ανατολική Ασία, την κατάρρευση στην Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, στις άλλες ασιατικές χώρες, Ταϊλάνδη, για να έχει στη συνέχεια την κατάρρευση του μεγάλου αυτού hedge fund στην Αμερική, του Long Term Capital Investment, και την κατάρρευση στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης των μετοχών της φούσκας με τις μετοχές ηλεκτρονικής τεχνολογίας. In fact, there was the downturn crisis in March 2000, where the whole economy in the United States and then και έτσι είχε συνήθεση στην Αμερική το Μάρτιο 2000. And the present crisis is really a continuation of that. Μια άποψη η κρίση τωρινή είναι μια συνέχεια αυτής της κρίσης. The only reason why it didn't follow was because of 9/11 and the war in Iraq. Και αν το γεγονός ότι αυτή η κρίση σταματάει, παίζει μεγάλη, η κρίση του 1997, το 2001, παρεμβαίνει το γεγονός της επίθεσης στην 10η Σεπτεμβρίου και ο πόλεμος ενάντια στο Ιράκ. So, the downturn, which really begins in 2006, 2007, it had already begun in the middle of 2006 when the housing market collapsed in the United States. Και έτσι η ύφεση ήδη αρχίζει από τα μέσα του 2006 και το 2007 και στην κατάρρευση της αγοράς της εργασιακής στην Αμερική. Really followed this absurdity of a continuing expansion of money while not being able to invest. Και έτσι είχες τον απίθανο παραλογισμό της διαρκούς επέκτασης του χρήματος, του πλασματικού κεφαλαίου, και να μην υπάρχουν επενδύσεις σε άλλους τομείς. From a theoretical point of view, it would remain the case that what one is talking about is Marxists have traditionally talked about as over-accumulation, because of course what was happening was that there was a limited amount which could be bought back or could be used within industry. In other words, the traditional explanation in terms of underconsumption and disproportionality were clearly operating during this whole period and were the reason why they were taking money out in that way. Λοιπόν, από μια άποψη θεωρητική έχεις αυτό το πράγμα που ο Μάρξ έχει περιγράψει, δηλαδή μια κρίση
και υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου συνδυασμένη με μια κρίση υποκαταναλωτισμού και μια κρίση δυσαναλογίας στον τομέα της οικονομίας. We've already had an argument over here, and I have this argument all the time, on the question of the falling rate of profit. Πάνω σε αυτό υπάρχει μια διαμάχη και όποτε έχουμε εδώ, υπάρχει πάντα μια διαμάχη πάνω σε αυτό το σημείο σε σχέση με την τάση της πτώσης του μέσου ποσοστού κέρδους. It's true that Marx, of course, discusses the question of falling rate of profit, but it doesn't follow that in every crisis the falling rate of profit is the crucial reason for the crisis. Φυσικά ο Μάρξ μιλάει για τον νόμο της τάσης πτώσης ποσοστού κέρδους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάθε κρίση η τάση πτώσης του ποσοστού κέρδους είναι ο βασικός νόμος αυτής της κρίσης. And the fact is the capitalist class thinks that its profits have been rising, not falling. Και η αστική τάξη βλέπει ότι τα κέρδη της ανεβαίνουν αντί να πέφτουν και δεν πέφτουν. If the capitalist class thinks that its profits are rising, then it behaves as if it's rising, not as if it's falling. Λοιπόν, από τη στιγμή που η αστική τάξη βλέπει όχι κάποια τάση πτώσης ποσοστού κέρδους, αλλά αντίθετα τη μάζα του κέρδους της να αυξάνει, αυτό που κοιτάει, βλέπει και την προσανατολίζει είναι τι θα κάνει με αυτή την αυξανόμενη μάζα κερδών. So, the point therefore I'm making is that the downturn, or what I call the depression, which was really a depression, a classical depression like the 1930s. The depression did not take place because of the bankers, or because the bankers were horrible, or the bankers took lots of money, or they stole. They did all those things. But that isn't the reason for it. Αυτό που υπάρχει μια ύφεση, για να κρύβει μια depression, μια μεγάλη κάμψη ύφεση της οικονομίας, όπως στη δεκαετία του 30. Και αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός και μόνο, όπως λένε όλοι, ότι φταίνουν οι κακοί τραπεζίτες. Φυσικά είναι κακοί και κάνουν όλο τέτοιες κερδοσκοπίες. Αλλά ο λόγος είναι άλλος. And it remains the case that the reason I gave for the switch from industrial capital to finance capital remains today that investment is not taking place. Το ζήτημα και τώρα είναι όπως και τότε, όταν έγινε η μετατόπιση από τις επενδύσεις στο βιομηχανικό κεφάλαιο σε επενδύσεις στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, το πρόβλημα, το κεντρικό ζήτημα είναι ότι δεν γίνονται επενδύσεις. When you open any bourgeois newspaper and they talk about the economy, they always say the firms, the businesses and the banks are full of money. They are not investing. Why are they not investing? I've been asked the same question now for the last 7 years. Όταν ανοίγεις όλες τις αστικές οικονομικές εφημερίδες, θα βλέπεις εκεί ότι οι εταιρείες, οι τράπεζες κτλ. Έχουν ένα κάρο λεφτά, αλλά δεν επενδύουν. Και γιατί δεν επενδύουν, ενώ έχουν πολλά λεφτά αποταμιεύσει. The example that I always give, probably gave before, is the fact that in one bank in New York, Mellon, you can look it up on the net, which is where I found it, there is $27 trillion being held as money. Ένα παράδειγμα που συνήθως δίνω είναι ότι μία και μόνο τράπεζα στη Νέα Υόρκη, η New York Mellon, έχει μόνη της αυτή αποθυσαυρίσει 27 τρισεκατομμύρια δολάρια. A capitalist who has money which he doesn't invest is no longer a capitalist. Ένας καπιταλιστής που έχει λεφτά αλλά δεν τα μετατρέψει σε κεφάλαιο, δεν τα επενδύει, δεν είναι καπιταλιστής όμως. Money is not capital. Το χρήμα δεν είναι κεφάλαιο. Capital is self-expanding value. Το κεφάλαιο είναι αυτοεπεκτηνόμενη αξία. And that example may not have the same amplitude, may not be the same, but you can find in a whole series of major banks trillions of dollars being held, simply held. Μπορεί να το δεις σε πάρα πολλές μεγάλες τράπεζες αυτό.
τρισεκατομμύρια δολάρια αποθυσαυρίζονται και δεν επενδύονται. So the capitalist class and the governments are saying the problem is we don't have enough money. But there's a huge quantity of money which they could access, but they don't want to access. Οι κυβερνήσεις όλες λένε δεν έχουμε λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά κτλ. Στην πραγματικότητα υπάρχουν αυτά τα λεφτά αποθυσαυρισμένα, αλλά κανένας δεν βάζει χέρι σε αυτά τα λεφτά για να γίνουν επενδύσεις. So we have to say this is probably the most conscious crisis that has taken place. Από αυτήν την άποψη θα μπορούσε να πει κανένας ότι η κρίση που έχουμε τώρα είναι η πιο συνειδητή κρίση που είχαμε ποτέ. Ο παράγοντας συνείδησης παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Savas rightly talked about decline. Capitalism is declining, and that's an example of its decline. Εγώ εχθές μίλησα, για μένα μιλήσα, ότι το θέμα της καπιταλιστικής παρακμής. Πραγματικά υπάρχει καπιταλιστική παρακμή και αυτό είναι το σύμπτωμα της καπιταλιστικής παρακμής. Both because capital is conscious and because it is not investing its money. Και αυτό φαίνεται τόσο στο γεγονός ότι έχει συνείδηση καπιταλιστική τάξη του τι συμβαίνει, όσο και γιατί συνειδητά δεν επενδύει. I don't know if people get the enormous sums involved. The total GDP of the world, the total gross national product of the world is something like 60 trillion. And here you have almost half of it just being held in a bank, which is twice as much as the gross national product of the United States itself. Δηλαδή, αν δει κανένας, λιγάκι τα αριθμητικά μεγέθη τώρα, αν το παγκόσμιο ΑΕΠ, πατάζει το εθνικό προϊόν, είναι λίγο παραπάνω από 63 εκατομμύρια δολάρια, το μισό από αυτό το ποσό είναι αποθυσαυρισμένο μόνο σε μία τράπεζα της Αμερικής. Και είναι πάνω από το ΑΕΠ της Αμερικής. Και είναι, το οποίο είναι διπλάσιο από το ΑΕΠ. Ναι, γιατί το ΑΕΠ της Αμερικής είναι 16,3, οπότε είναι 27-33 μόνο μία τράπεζα. The obvious solution to a downturn in any case would be to provide the money for the state to assist growth, for the economy to grow. That's what everybody has been saying, criticizing governments, which would then lead to a surplus and they would be able to repay the debt. That's an obvious solution, but they refuse to do it. Υπάρχει η προφανής λύση που θα ήταν το κράτος να πάρει αυτά τα λεφτά από τις τράπεζες και να κάνει επενδύσεις, να υπάρξει μια αναπτυξιακή έτσι πορεία. Όλοι το λένε, όλοι το ζητάνε όλο αυτό, αλλά δεν γίνεται ποτέ αυτό. Γιατί δεν γίνεται? Well, instead, of course, they introduce a policy of austerity. Αντίθετα γι' αυτό επιβάλλουν όλο ένα περισσότερο μέτρα λιτότητας. The austerity policy, in fact, applies to all countries in the world. Some countries are clear that that is what they're doing. And obviously, this isn't green. It's true of Britain too. Όλες τις χώρες εφαρμόζονται προγράμματα λιτότητας στο ένα ή στον άλλο βαθμό. Σε ορισμένες χώρες βέβαια αυτό είναι προφανές, όπως είναι η Ελλάδα. Στην Αγγλία προσπαθούν να το κρύψουν. Even Keynes, when he discussed the question of austerity in the 30s during the Great Depression, which again gives you an idea that this is not new. Ήδη ο Keynes στη δεκαετία του 30 συζητούσε το θέμα αυτό στις συνθήκες μεγάλης ύφεσης. And Keynes himself said, austerity is a policy of control. Και ο ίδιος ο Keynes είχε παραδεχθεί τότε και έγραφε ότι η λιτότητα είναι ένα μέσο κοινωνικού ελέγχου. It's an ideology which is being used to maintain capital. Είναι μια ιδεολογία που ασκείται για να συντηρήσει, να διατηρήσει το κεφάλαιο, την κυριαρχία του κεφαλαίου. This is actually most obvious in the case of Great Britain. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας. On the one hand, the government has an enormous debt, has a very considerable deficit. Από τη μια η κυβέρνηση έχει ένα τεράστιο χρέος και ένα τεράστιο έλλειμμα. On the other hand, they have been going for issuing of money, quantitative easing, and they've done it to the extent of $375 billion. How much? $375 billion. Από τη μία λοιπόν έχεις όλα αυτά τα ελλείμματα και από την άλλη προσπαθούν να διευρύνουν την παροχή ρευστότητας με την μέθοδο της ποσοτικής χαλάρωσης για τους 375 δις. But that is 1/3 of the national debt.
So what it means Αυτό είναι το 1/3 του εθνικού χρέους. in other words, the government buys its own debt. Με άλλα λόγια, η αγγλική κυβέρνηση, η βρετανική κυβέρνηση αγοράζει η ίδια το δικό της χρέος. And there's no reason why it shouldn't buy more debt. Και δεν έχει κανένα λόγο να μην αγοράζει κι άλλο από το χρέος της. The bourgeois economists all complained of inflation. There was no inflation. Διαμαρτύρονται για πληθωρισμό διάφοροι αστεί οικονομολόγοι, αλλά δεν They could have issued more government debt to maintain their deficit. In other words, there was no need to cut in Britain at all. Από αυτήν την άποψη δεν υπάρχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή να κόψουν αυτή την ποσοτική χαλάρωση που κάνουν εκεί λόγω πληθωριστικών κινδύνων που ορισμένοι μιλάνε. Even from a bourgeois point of view, it would have made sense to do the opposite, which was to say, go for growth. What in Britain they've done is cut the public sector, so they didn't need to cut the public sector. They could have simply expanded and tried to go for growth, which would have then given the government a much higher income, which would have got rid of the debt anyway. Θα μπορούσαν ακόμα και από αστική σκοπιά να προχωρήσουν και να κάνουν μια αναπτυξιακή πολιτική, αλλά αντίθετα αυτό κάνουν διαρκώς περικοπές στο δημόσιο τομέα, που από μια άποψη δεν θα χρειαζόταν να την κάνουν και να μπορούσαν με τη δικιά τους λογική να έχουν ανάπτυξη. So, austerity has to be understood as a force crucial to the present crisis, underpinning the present crisis, extending it, deepening it. Από μια άποψη η λιτότητα πρέπει να δούμε ότι είναι βάση της παρούσας κρίσης, παράγοντας που την οξύνει διαρκώς, που βαθαίνει αυτή την κρίση. So the question is why? Το ερώτημα πάλι είναι γιατί. It's really the same question in a different slightly different context as to why they do not invest. Είναι το ίδιο ερώτημα που με έναν άλλο τρόπο θα με διατυπώσει γιατί δεν κάνουν επενδύσεις. Okay, why don't they invest? Well, I think there are three reasons why they're not investing. Οι τρεις λόγοι που δεν κάνουν επενδύσεις. And that really goes back to Lenin. Για να καταλάβουμε πρέπει να πάμε πάλι πίσω στο Λένιν. The first reason is the growth of monopoly. Το πρώτος λόγος είναι η ανάπτυξη των μονοπωλίων. The point about a monopoly firm is that it sets the amount that it's going to produce in order to get the maximum profit, and it doesn't produce any more. That's it. Το ζήτημα του μονοπωλίου είναι ότι η ίδια μονοπωλιακή επιχείρηση βάζει το όριο της ανάπτυξής της, παράγει αυτό και τίποτα παραπάνω. Αυτό. Η ίδια θέτει το όριο της, το αναπτυξιακό όριο. Μέχρι την μεγιστοποίηση των κερδών. The result is that it doesn't have to invest as much as it would have done if it were in a competitive environment. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να κάνει περισσότερες επενδύσεις από ό,τι θα μπορούσε να κάνει, γιατί αν βρισκόταν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το γεγονός ότι είναι μονοπόλιο, δεν υπάρχει ανταγωνιστικό περιβάλλον, βάζει αυτά τα όρια. In fact, additional investment could be a problem. So therefore, Ίσα ίσα αν κάνει μια μονοπωλιακή επιχείρηση παραπάνω επενδύσεις, θα είναι πρόβλημα για εκείνα. well, what's additional to the time of Lenin is that in the time of Lenin you had national monopolies. Today, the world is divided up. We have global monopolies. Η διαφορά από την εποχή του Λένιν είναι ότι τότε, τον καιρό του Λένιν υπήρχαν εθνικά μονοπόλια. Τώρα υπάρχουν παγκόσμια μονοπόλια που μοιράζουν την παγκόσμια αγορά μεταξύ τους. The most obvious example, of course, is cars, automobiles. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι το πιο κλασικό παράδειγμα. And there you're talking of, over the whole world, just 10 car manufacturers being crucial. Ουσιαστικά στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτων υπάρχουν 10 αυτοκινητοβιομηχανίες. Which people all know, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz. Έτσι, Volkswagen, BMW, Mercedes. And of course the American firms like Και General Motors. η General Motors. It's a very limited number of firms, in fact. Τελικά είναι ένας πολύ περιορισμένος αριθμός αυτοκινητοβιομηχανιών. But it applies right across the board. The objection to what I'm saying, which the bourgeois economists always bring up, because that's their nature, Η αντίρρηση σε αυτά που λέω εγώ και που προβάλλεται από αυτούς τους is saying οικονομολόγους the είναι majority of people, whatever it is, 70% or something, work in small firms.
Λένε ότι 70% των ανθρώπων δουλεύουν σε μικρές επιχειρήσεις, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι στις μεγάλες αυτές, μονοπωλιακές επιχειρήσεις. But of course, the small firms, most of them, and the most important firms, and what they call SMEs, small and medium-sized enterprises, goes up to 500 people enterprise. Όλες αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πάνε μέχρι 500 εργαζόμενους, έχει καθεμία. And these firms generally are connected to the big firms, are suppliers to the big firms. Ουσιαστικά συνδέονται με αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι προμηθευτές αυτών των μεγάλων. The most obvious example being cars again. Πάλι το παράδειγμα το πιο προφανές είναι τα αυτοκίνητα. The big car firms basically are assembly firms and they buy in their cars. Οι μεγάλες αυτές εταιρείες είναι συναρμολόγησης εταιρείες από διάφορα κομμάτια παράγονται από άλλες μικρότερες. So, we're talking, but then in the first instance, they don't invest because there's no point in investing. Δεν επενδύουν, δεν υπάρχει ζήτημα να επενδύσουν, λόγω του μονοπωλιακού χαρακτήρα. But in the second place, in conditions of finance capital usually has some investment, or considerable investment, or controlling investment, whatever it is, in these firms. Το χρηματιστικό κεφάλαιο τώρα είναι το δεύτερο πράγμα, το οποίο έχει επενδύσει σε αυτές τις βιομηχανικές. Έχει ένα τμήμα των επενδύσεων του και σε αυτές τις επενδύσεις. The Economist just a few months back had a whole article of several pages on BlackRock, which, as I say, is the biggest finance capitalist entity. Πριν λίγο καιρό είχε το Economist ένα δικό αφιέρωμα με πολυσέλιδο πάνω σε μια από αυτές τις πιο μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις που είναι η BlackRock. The reason why they did was, and I didn't know it, was that it was so important in the world. You only have to have a few percentage of shares in a company to control or have a considerable amount of control over the company or some influence in them. And they had a wide-ranging number of companies, most particularly the most important companies. They had a degree of control over the most important companies. Οι οποίοι είχαν κάτω από τον έλεγχό τους μια ευρύτερης κλίμακας επιχειρήσεις, ελέγχοντας ένα μέρος κρίσιμο των μετοχών τους. I'm not trying to argue a new point on monopoly. All I'm trying to argue here is that they have a considerable influence. Now, the point about finance capital is that it's short-term. It's not interested in investing for another 20 years. It wants to get its returns in 18 months. In Britain, it's 18 months fixed. So they don't want to invest long-term. They want the company to produce its profits as soon as possible. Not Το βασικό χαρακτηριστικό του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου είναι ότι είναι βραχυπρόθεσμο. Ότι δεν επενδύει μακροπρόθεσμα. Θέλει να έχει αποδώσει τις επένδυσεις μέσα σε 18 μήνες και στην Βρετανία αυτό είναι, καθορισμένο. Πρέπει στα 10 μήνες να αποδώσει τα προσδοκόμενα κέρδη ή τέρμα. So the result is that the pressure is on the firm not to do anything which will take any amount of time. So in other words, they will not invest unless there's a quick result. So in that case, a large amount of investment will not take place. Και ακριβώς επειδή επενδύουν μόνο εφόσον έχουν βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, αν δεν έχουν προσδοκία βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας, δεν επενδύουν. Thirdly, Τρίτο, today, when innovation takes place, when something new is genuinely new and very important, takes place in a firm, particularly a large, important firm, the result is going to take a long time. They know it's going to take a long time and they plan for it to take a long time. Το αφορά τώρα τις τεχνολογικές καινοτομίες. Επενδύουν στις τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά ξέρουν ότι μια τεχνολογική καινοτομία θέλει χρόνο.
για να φέρει προς το επόμενο αποτέλεσμα. The most obvious example is pharmaceuticals. Το πιο κλασικό παράδειγμα είναι οι φαρμακευτικές. Unless you want the population to die, you have to test it. Αν δεν θες να σκοτώσεις τον πληθυσμό, πρέπει να κάνεις ορισμένα τεστ, ορισμένες δοκιμασίες. So you can be talking of 20 years. Που μπορεί να χρειαστούν 20 χρόνων έρευνες και δοκιμασίες για να εφαρμοστεί ένα φάρμακο. So obviously finance capital doesn't like it. But apart from finance capital, firms, capital today, capitalists today, are afraid of what will happen in 20 years. Well, you can see what's happened in Greece. Why would anybody invest in Greece then? Και ακόμα παραπέρα, εκείνο και που φοβίζει κανένα να κάνει καπιταλιστή, να κάνει μια μακροπρόθεσμη αυτή την επένδυση, ιδιαίτερα στο παρόν περιβάλλον, είναι ότι φοβάται το ρίσκο. Τι θα γίνει μετά 20 χρόνια, τι μπορεί κανένας να κάνει κάτι, τι θα γίνει μετά 20 χρόνια στην Ελλάδα, να κάνει αυτή την επένδυση. It's not just a question of what will happen to the economy, it's what will happen politically. Δεν είναι μονάχα το ρίσκο του τι θα συμβεί με την οικονομία, αλλά τι θα συμβεί με την πολιτική επίσης. And that's why I began with the 70s. And the capitalist class knows what happened in the 70s. They don't want to repeat it. So they're not going to invest in an atmosphere of that kind of uncertainty. Γι' αυτό αναφέρθηκα πιο πριν για την επαρχή της κρίσης στη δεκαετία του 70. Η αστική τάξη ξέρει πολύ καλά τι έγινε στη δεκαετία του 70, με τον ριζοσπαστισμό που υπήρχε εκείνη την περίοδο και δεν θέλουν να επενδύσουν και να έχουν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, πολιτικό κοινωνικό περιβάλλον. Well, you could say that was true in earlier periods, that the capitalist class didn't want to invest long term, it needed assistance, and that was true. But that's where the difference is. Before 1980 or so, the state was usually involved. Τώρα αυτά βέβαια γινόταν και παλιότερα. Το καινούργιο είναι το εξής, ότι μέχρι το 80 το κράτος, το δημόσιο τομέα, το κράτος σαν κράτος ήταν παρέμβαινε σε όλες τις διαδικασίες των επενδύσεων. You either had nationalized firms or you had private firms, but the private firms would get guarantees, they would get economic participation by the state, or they get money from the state. Είχες δημόσιες επιχειρήσεις και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αλλά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ήταν την εγγύηση ότι αν είχαν κάποιο πρόβλημα, θα είχαν την κάλυψη του κράτους. But today, the capitalist class's view is that only good state is no state. Ενώ τώρα η καπιταλιστική τάξη έχει την άποψη ότι το μόνο καλό κράτος είναι να μην έχεις κράτος. Κρατική παρέμβαση. Of course, they haven't been told that Marxists also want to abolish the state. Φυσικά δεν είναι μαρξιστές για να πούνε για την κατάργηση του κράτους. But their meaning, of course, is quite different. Η έννοια που δίνουν είναι τελείως διαφορετική. In Britain, the Conservative Party has precisely that viewpoint. They want as small a state as possible, which does as little as possible. Το Συντηρητικό Κόμμα στην Βρετανία έχει βρει ακριβώς την άποψη το πολύ μικρό κράτος που να μην κάνει τίποτα από την οικονομική κυβέρνηση. It actually is a political question of why they call conservatives and not anarchists. Γιατί αποκαλούν τον εαυτό τους όμως έτσι συντηρητικοί, τον λένε τον εαυτό τους συντηρητικούς και όχι αναρχικούς. But that is a fact. That is the way they orientate, and therefore they don't help industry in that way today. Και από αυτήν την άποψη δεν υπάρχει μια κρατική βοήθεια στην βιομηχανία σήμερα. Of course, that's not totally true. To an extent, they do, but it's very limited. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν γίνεται καθόλου, γίνεται, αλλά είναι πολύ περιορισμένο σε σχέση με το τι γινόταν πριν από τη δεκαετία του 80. In Britain, in a concession to the need to invest, they are going to invest in a high-speed rail line, since Britain is frankly the only West European country which doesn't have a high-speed rail line. So they're prepared to invest in it. But the craziness of it is, it'll only come into existence in something like 15, 20 years' time. Ας πούμε, σκέφτεται το κράτος στην Βρετανία να επενδύσει σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας. Αυτή τη στιγμή στη Δυτική Ευρώπη είναι η μόνη χώρα που δεν έχει σιδηροδρόμους με τροχές υψηλής ταχύτητας. Και σκέφτονται να το κάνουν, αλλά γιατί να το κάνουν τη στιγμή που θα μπορούσαν και να το κάνουν, θα μπορούν να μπουν σε λειτουργία αυτό μετά από 15-20 χρόνια.
Another example of the state not doing it is that Obama actually proposed the same sort of thing, that there be high-speed rail from one end of America to another. But nothing happened. Και ο Ομπάμα επ' ευκαιρία κάτι ανάλογο πρότεινε στην Αμερική για μια σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που θα ένωνε την ανατολική ακτή με τη δυτική ακτή και όμως τίποτα δεν έγινε. So effectively one has a capitalism with limited capital. Οπότε αποτέλεσμα είναι να έχεις έναν καπιταλισμό περιορισμένου κεφαλαίου. As long as I maintain a policy of austerity, one's talking about a permanent depression and worse. Αν μιλάς κανένας ότι η βασική πολιτική της λιτότητας, μιλάμε για μια κατάσταση μεγάλης ύφεσης, διαρκώς και ίσως και κάτι χειρότερο. So why are they doing it then? Γιατί θα κάνουν? I think that they have seen their own end, as it were. They are afraid. Είναι σαν να έχουν δει πραγματικά οι ίδιοι τέλος τους και φοβούνται. They haven't got the forms which supported capitalism previously. Δεν έχουν πια τις μορφές εκείνες, τους μηχανισμούς, τις μορφές εκείνες στήριξης του κεφαλαίου που είχε το κεφάλαιο παλιό. They don't have social democracy, they don't have Stalinism, and they don't have the Cold War. Δεν έχουν τώρα την σοσιαλδημοκρατία, τον σταλινισμό ή τον ψυχρό πόλεμο σαν μηχανισμούς ελέγχου που χρησιμοποιούσαν στον μια δίκτυο. Remember, when Lenin discussed this question of monopoly, investment, finance capital, it was in the context of the export of capital and imperialism. Όταν ο Λένιν συζητούσε σε αυτό το θέμα των μονοπωλίων κτλ., γινόταν σε συνθήκες εξαγωγής κεφαλαίων και υπερελιστικής επέκτασης. Imperialism today isn't what it was. Ο υπερελισμός σήμερα δεν είναι αυτό που ήταν. So they don't have imperialism to maintain the imperialism to the degree to which it existed. We don't have colonies in the rate of extraction of surplus value isn't the same as it would have been had they had colonies, etc. Δεν έχουν σήμερα τις απικίες παρουσιάζουν που είχαν τον καιρό του Λένιν και τις πηγές εξαγωγής απομίζησης που υπήρχαν εκείνο τον καιρό. They don't have the alternative, which was war. Δεν έχουν την εναλλακτική που είχαν τότε, τον πόλεμο, τον παγκόσμιο πόλεμο. The Cold War was an ideal solution for them. Ο ψυχρός πόλεμος ήταν η ιδανική λύση για αυτούς. But it's no longer there. Αλλά δεν έχουν ψυχρό πόλεμο. If you look at the statistics of the United States cut the expenditure on arms production from about 8% of GDP down to 3%. It's only gone up marginally with the war on Iraq. Η Αμερική έκοψε τις στρατιωτικές δαπάνες από το 8% του ΑΕΠ στο 3% του ΑΕΠ, μετά ανέβηκε λίγο λόγω του πολέμου στο Ιράκ. So, the point I'm making is that I think the capitalist class recognizes, even if the working class doesn't, even if the left isn't going anywhere, the capitalist class knows it doesn't have anything else. What it has to do is to go back to the fundamental nature of capital itself. That's to say, it must have a genuine reserve army of labor, a large number of people who go in and out of employment, not people who are on welfare benefits. It must abolish welfare benefits. Από αυτήν την άποψη η αστική τάξη το ξέρει καλά, σε αντίθεση με την εργατική τάξη και την αριστερά, ότι πρέπει να πάει πίσω στο στα ουσιώδη στοιχεία του καπιταλισμού, δηλαδή τη συγκρότηση μιας μαζικής στρατιάς εφεδρικής στρατιάς ανέργων, η οποία δεν θα έχουν και καμία κοινωνική ασφάλιση, κάλυψη. So, from this point of view, what I want to have is all the aspects of capital controls, the controls of capital, fetishism of the commodity, reserve army of labor, capital in control, like in the 19th century. Άρα θέλουν να γυρίσουν πίσω στο όπως ήταν ο καπιταλισμός στον 19ο αίωνα, που λειτουργούσε με αυτή την εφεδρική στρατιά των ανέργων, τον εξοπλισμό του εμπορεύματος κτλ. Θέλουν να πάνε πίσω σε εκείνες και τις συνθήκες του 19ου αιώνα. From this point of view, I think you're right.
Savas is right that Greece is the beginning or the prototype. Με την άποψη είχαμε δίκιο αυτό που λέξαμε εδώ, ότι η Ελλάδα είναι ο μικρόκοσμος και το παράδειγμα για το τι θα γίνει παντού. So, finally, on Europe itself, I think that is what is actually happening in Europe Και today. αυτό ακριβώς συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή. And it's part of the reason why Germany takes such a hard line. Και γι' αυτό είναι μέρη αυτός ο λόγος γιατί η Γερμανία ακολουθεί αυτή την πολύ σκληρή γραμμή. Clearly, social democracy, although it's different, is not that much different. Η σοσιαλδημοκρατία, παρόλο που έχει αλλάξει, μια άλλη άποψη δεν έχει αλλάξει. So they are maintaining the policy. It makes sense from one point of view. But of course, what it will do is deepen the crisis. It can't do anything else. Ακολουθούν μια πολιτική η οποία οξύνει την κρίση, αλλά δεν έχουν μια εναλλακτική όμως. If one has a common currency, which is with the euro, and the aim, in fact, is to have a federal union, which is the aim. Αν έχεις ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ, και αν έχεις σαν στόχο μια ομοσπονδιακή Ευρώπη, που αυτό είναι ο δηλωμένος στόχος τους, A policy of austerity for all, in which the center of Germany is all right and everybody else is very badly off, is crazy. η ιδέα να έχεις έτσι μια τέτοια ομοσπονδιακή Ευρώπη, που στο κέντρο θα είναι η Γερμανία, όλα θα είναι καλά και όλοι οι άλλοι θα είναι χάλια, φυσικά είναι μια τρέλα. The only possible solution is that it breaks up. Η μόνη λογική και πιθανή λύση είναι να την αφήσει στον αέρα, να διαλυθεί αυτό το πράγμα. Having said that, I don't think Greece should actually leave the Eurozone. It would be worse for everybody outside the Eurozone. I said I don't think Greece itself should, although I see disintegration, I don't see any reason for people to ask to leave the Eurozone. Καθώς όλη η Ευρωζώνη και η Ευρώπη αποδιοργανώνται αυτό εδώ πέρα, δεν βλέπω ποιος λόγος είναι να φύγεις από εκεί πέρα, έτσι αλλιώς διαλύεται το πράγμα. At another level, of course, what one's talking about is the social democratic aims of the original founders of the EU, and so what underlies the Eurozone, as it were, and the reality has to be one where democracy breaks. Αν δει κανένας την πραγματικότητα σημερινή και τους αρχικούς στόχους των σοσιαλδημοκρατών που βάλουν το σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπεις ότι δεν έχει καμία σχέση και όλη η πραγματικότητα δείχνει ότι όλο αυτό το σχέδιο καταρρέει μαζί και η δημοκρατία. It's not possible to maintain this degree of repression. All right, it's economic repression, but it's repression. It's not possible to maintain this over time and maintain a democratic system. Well, that's of course now obvious, because on the one hand, polarization with the far right, and the left, I'm sure, will arise too. Λέει, δεν μπορεί να διατηρήσει σε συνθήκες ύφεσης το δημοκρατικό σύστημα. Μιας παρατεταμένης μόνιμης οικονομικής ύφεσης ένα δημοκρατικό σύστημα. Δημιουργείται μια κοινωνική πόλωση, έχεις μια άνοδο από τη μια μεριά της άκρας δεξιάς και αναπόκειται σε κάποιο σημείο θα εμφανιστεί και από τη μεριά της αριστεράς. Well, we've already seen various attempts to break democracy, talking of the technocrats and so forth. Έχουμε δει διάφορες μορφές ρήξης του δημοκρατικού πλαισίου, όπως τις κυβερνήσεις των τεχνοκρατών κλπ. But there's a clear rise of anti-democrat philosophers. Και έχουμε την εμφάνιση ανοιχτά αντιδημοκρατικών φιλοσόφων. Well, it's bourgeois democracy anyway. It's not the kind of democracy which is democracy. Έτσι κι αλλιώς η αστική δημοκρατία δεν είναι δημοκρατία. But it's clearly not compatible with the present policy over time. And of course the bourgeoisie knows that too. Αλλά παρόλα αυτά η ίδια η αστική δημοκρατία δεν είναι συμβατή με αυτή την οικονομική κατάσταση που υπάρχει τώρα και η ίδια αστική τάξη το ξέρει. To finish, where do we go? Or what can happen? Πού πάμε και μπορεί να συμβεί.
Well, we already see what is happening. The United States has been singularly unsuccessful in its wars. Βλέπουμε τι συμβαίνει ήδη. Η Αμερική αποτυχαίνει σε όλους τους πολέμους της. The United States remains in a depression. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σε ύφεση. And in fact, the Republicans are doing their best to see that section of the population can't vote by deregistering. Και οι Ρεπουμπλικάνοι ήδη παίρνουν μέτρα ώστε ένα μέρος του πληθυσμού να μην μπορεί να ψηφίσει κανείς, διαγράφουν τους εκλογικούς καταλόγους. So we're talking of the breaking of democracy. We're talking also of this policy of austerity being fought and becoming increasingly messy. The mess that the mess that exists in the Middle East will become the mess in the world. Βλέπουμε να καταλύεται το δημοκρατικό πλαίσιο και το χάος που βλέπουμε στη Μέση Ανατολή είναι το χάος το οποίο θα επιβληθεί και στον υπόλοιπο κόσμο. For a time they'll continue this policy from the IMF. Συνεχίζουν την πολιτική του των κινητοποιήσεων κτλ. And in that respect, there's actually no difference in principle between what's happening in Eastern Europe and what's happening in Western Europe. Από μια άποψη δεν υπάρχει μια καταρχήν διαφορά αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Ευρώπη, να βλέπουμε να συμβαίνει στην Ανατολική Ευρώπη με αυτό που συμβαίνει στην Δυτική. In the case of Eastern Europe, you're talking about the reintegration into capitalism by introducing the same methods which I've been talking about. Όσον αφορά την Ανατολική Ευρώπη, είναι με τη χρήση αυτών των μεθόδων που μιλάμε για τη Δυτική, η επανενσωμάτωση αυτών των χωρών με τον παγκόσμιο καπιταλισμό. And it's failed. Και αυτή η προσπάθεια απέτυχε. It's clearly failed in Russia and failed in Ukraine. Απέτυχε στη Ρωσία, απέτυχε στην Ουκρανία. Είναι πολύ καθαρό αυτό. That's my reason for trying to understand, explain what's actually happening in Ukraine and Russia. That in both instances, the transition has failed. The Financial Times commentators say the transition is not complete. I say it's failed. Αυτή είναι η άποψή μου όσον αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία, ότι αυτή η μετάβαση στην οικονομία της αγοράς απέτυχε. Το Financial Times λέει ότι αυτή η μετάβαση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η δικιά μου άποψη είναι απέτυχη. Well, finally, it is in fact impossible. It's impossible to go back to the 19th century. Αλλά ενώ η αστική τάξη προσπαθεί, όπως έλεγε πριν, να πηγαίνει πίσω στο 19ο αιώνα, είναι εντελώς αδύνατο να γυρίσεις πίσω στο 19ο αιώνα. That's objectively obvious even to the bourgeoisie, but they're driven to it because there is no other policy that they can follow. Ακόμα και οι αστεί αντικειμενικά που βλέπουν, αλλά δεν έχουν άλλη εναλλακτική να κάνουν μια άλλη πολιτική. So they must fail. Και γι' αυτόν τον λόγο θα αποτύχει. There's no question that history is on our side, not their side. Η ιστορία είναι το δικό μας πλευρό και